Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the resource allocation graph. ఈ రోజు మనం రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. మరి ఇక్కడ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి? ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అండ్ ఎడ్జెస్. సో సెట్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ వి అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఈ. సో గ్రాఫ్ అంటే G ఈజ్ ఈక్వల్ టు V కామా E. అగైన్ V ఈజ్ పార్టిషన్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఇక్కడ మనం వర్టెక్స్ ని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము. సో వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాసెసెస్ and second one is called as a resources. చూడొచ్చు P is equal to P1, P2, P3 so on up to Pn is called as processes, and R is equal to R1, R2, R3 so on up to Rn is called as set of resources. So this is called as a vertex. So we are going to vertex and divide into two types. One is called as processes, second one is called as a resources. So మనకి దీంట్లో two types of edges ఉంటాయి. One is called as request edge, second one is called as a assignment edge. So if I say Pi tends to Rj, then this is called as directed edge, and this is also called as a request. So Pi అనేది Rj ని request చేస్తుంది resource కి. Assignment edge, so Rj is requested Pi. So here Rj is assigning for Pi. సో ఇక్కడ Pi అనేది Rj అని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. అదే సెకండ్ దాంట్లో మనకి Pi అనేది Rj ని హోల్డ్ చేసింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. మరి మనం ఈ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ ని ఎక్కడ పడతాం? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అవాయిడ్ ద డెడ్ లాక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద డెడ్ లాక్స్. మనకు ఇచ్చిన ప్రాసెస్ లో డెడ్ లాక్ ఉందో లేదో తెలపడానికి వాడే టూలే డెడ్ లాక్. చూద్దాము నెక్స్ట్ దాంట్లో రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ లో మనము వాడే టూల్స్ ఏంటి అంటే కంటెంట్స్ ఏంటి అంటే ఒకసారి మనం చూడొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాసెస్. సో రిమెంబర్ ఆల్వేస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ బై యూజింగ్ సర్కిల్. సో ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు స్క్రీన్ మీద మనం ప్రాసెస్ ని సర్కిల్ తోటి వాడడము జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ circle. So you see circle is a process, so we can represent by using circle. Second one, resource type with 4 instances. ఒకసారి మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తే resource type with 4 instances. So remember process can be represented by using circle, but if you see here we are going to use represented by using this symbol with 4 instances. So this is called as a instance. Now if you see 1, 2, 3 and 4, so these are called as a instances. So total 4 instances are there. Next second దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో Pi requests instance Rj. Okay, so Pi అనేది Rj ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. Now if you see here Pi is having resource from Rj, so this is called as a resource allocation graph. ఒకసారి చూస్తే రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ లో మనకి 4 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ is process is representing by using circle. అదే విధంగా resource is representing by using 4 instances. సో 4 ఇన్స్టాన్స్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ విధంగా వాడుతున్నాము. అదే విధంగా Pi రిక్వెస్ట్ Rj, అదే Pi హోల్డ్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే Pi హోల్డ్ చేసి ఉంటుందో దాని దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడేమో ఆరో మార్క్ అవతల సైడ్ ఉంటుంది, అదే హోల్డ్ చేసినప్పుడు ఆరో మార్క్ ఇన్సైడ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ 3 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్రాసెస్, సెకండ్ ప్రాసెస్, థర్డ్ ప్రాసెస్. అదే విధంగా 3 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ రిసోర్స్ అండ్ సెకండ్ రిసోర్స్ అండ్ థర్డ్ రిసోర్స్. సో ఫస్ట్ రిసోర్స్ is having 1 instance and second resource is having 2 instances. అదే విధంగా థర్డ్ 1 instance, అదే విధంగా ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకి 4 instances ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ
రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అదే విధంగా. రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ విత్ a deadlock. So R1 holds, R1 is one instance, R3 is one instance, and R2 is two instances, R4 is four instances. అదే విధంగా మనకి P1, P2, P3 అనేది 3 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. అదే విధంగా P1 is requesting for R1, P2 is requesting for R3. అదే విధంగా P2 is having R1, P3 is having R3. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆరో మార్క్ అనేది అవతల సైడ్ ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు. ఇఫ్ యు సీ హియర్, P1 is requesting R1, that's why arrow belongs to R1. P2 is requesting R3, that's why arrow belongs to R3. So like that requesting is there. Suppose P1 holds R2, so you see one of the instance from R2 అనేది మనకి P1 లో ఉంది. So this is called as a resource allocation graph. Now if you see one more example on the screen, P1, P2, P3, P4. సో మొత్తం మనకి 4 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. సో 1, 2, 3, 4. అదే విధంగా ఇన్స్టాన్స్ వచ్చేసి మనకి R1 లో 2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి, R2 లో 2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో P1, P2, P3, P4. సో మొత్తం 4 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే గ్రాఫ్ కంటైన్స్ నో సైకిల్స్, దెన్ నో డెడ్ లాక్. ఓకే,